Hola, hoy vamos a hablar de unas conjunciones que requieren el subjuntivo cuando hay cambio de sujeto en la oración. We're going to use the mnemonic device ASPACE to help us remember these specific conjunctions. A little bit of information that you need to know. First off, ¿qué es una conjunción? Conjunctions are words that you use all the time, okay? Son palabras que usamos para conectar otras palabras o dos grupos de palabras. So a conjunction can be something that connects, for example, two clauses of a sentence, like the two clauses in a sentence that requires the subjunctive. Ya saben, muchas conjunciones en español. Y unas de las más comunes son y, pero, o, y para o por. Hoy vamos a hablar de 6 conjunciones. Si hay cambio de sujeto en una oración que usa una de estas 6 conjunciones, es necesario usar el subjuntivo en la segunda cláusula. Las conjunciones que ustedes tienen que memorizar son a menos que, significa unless, sin que, significa without, para que, in order to or so that, antes de que or antes que, because when you have the que there you can actually decide to keep the word de or eliminate it, which means before, con tal que, which means provided that, and en caso de que, which means in case. As I mentioned previously, we use the mnemonic device ASPACE to help us remember these conjunctions. Aquí tienen unos ejemplos. Iván está triste a menos que Carolina esté con él. Iván is sad unless Carolina is with him. Change in subject. A menos que requires the use of the subjunctive in the second clause. Paula no puede salir de la escuela sin que el gnomo la encuentre. Paula can't leave the school without the gnome finding her. Change in subject. Conjunction sin que requires use of the subjunctive in the second clause, and you'll see this pattern throughout, so do your best to look for it as you write down these examples. Héctor compra un boleto de avión para que Jacinta pueda visitar a su hija. Héctor buys a plane ticket so that Jacinta can visit her daughter. Marcos y Carolina van a besarse antes de que Iván los rescate. Marcos and Carolina are going to kiss each other before Iván rescues them. Elsa va a casarse con Héctor con tal que él le preste más atención. Elsa is going to get married to Hector, provided that he pays more attention to her. Y los chicos deciden esconder los ojos en formol en caso de que alguien decida buscarlos. The kids decide to hide the eyes in formaldehyde in case someone decides to look for them. Ahora pausa el video y haz el ejercicio breve en el paquete. Después de completar la actividad, sigue con la última diapositiva. All right, so si no hay cambio de sujeto, if there's no change in subject in the sentence, first off, no vas a ver la palabra que en la oración. You won't see the word que. Just won't be there. También vas a usar el infinitivo. The infinitivo or infinitive, remember, is the original AR, ER, or IR form of the verb, después de la conjugación. So here we have 3 examples, and really these are the 3 conjunctions that you're going to see most often when there's no change in subject. Marcos siempre le da un abrazo a Paula antes de salir. Marcos always gives Paula a hug before leaving. Iván piensa que está bien sin recibir la ayuda de María. Iván thinks that he's fine without receiving help from Maria.
Y finalmente, todos los estudiantes tienen que llevar uniformes para ir a las clases. All of the students have to wear uniforms in order to go to classes. So, ahora, hagan la actividad final, do the final activity, and as you do so, decide whether or not you need to use the subjunctive or the infinitive in each sentence. Gracias y hasta pronto.